wszystko pogarniesz, to daj linka, o kurwa. No, teraz. Teraz jestem. Wiem. Dobra, to rzuć linka. Dobra, to rzuć linka. Mhm. To dałeś mi na Messengera, tak? Dobra, już szybko wchodzę na Facebooka. A, nie wiem. Graficzna Może tam w ustawieniach wyłączony jest. Na stopy OBS-a odpalałem. Aha. Bo OBS Mhm. mi się odpalił. A. No, u mnie się rozpoczęło. Aj. Tam się rozpoczęło tego, dobra. Już idziemy. Jezus Maria. Dobra. Rozpoczęło u mnie, czy nie? Dobra. U mnie poszło. To do czatu, powiem ci szczerze, widzę tylko mój. Proszę? To znaczy? Mhm. Wiem. A to by wyglądało. My jesteśmy na żywo, no musimy być, skoro mi tutaj transmituje. U mnie jest spore opóźnienie, więc... Już Lisia ci wychodzi? O, tu u mnie jeszcze jest daleko do Lisi. Hello, and thank you for joining us today for our first product premiere of 2023. Dobra, też widzę Lisę już teraz. As always, we love kicking Tylko... off the year with CES as we roll out new products and preview some of the next generation technologies we've been working on. It's never been a more exciting time to be in the semiconductor business. We are in a high performance computing megacycle. Jest audio u nas, czy From nie? digital transformation in businesses to AI and supercomputing to the devices that we rely on for school and work, computing has never been more essential to our daily lives. And we see this trend only increasing in the years ahead. Whether in PCs, the cloud, gaming, No or dobrze. supercomputers, Mamy... AMD is all about pushing the envelope Nie, u on mnie high performance widzę, że jeszcze jest And opóźnienie. as a result, AMD products are everywhere. We focus on deep code development with our partners to build solutions for today's most demanding experiences and challenges. It all starts in the cloud, where AMD powers the services that connect billions and helps make us all more productive from virtually anywhere and at any time. Microsoft Teams and 365, Meta, Tencent Meeting, Twitter, Zoom, and many more use our EPYC processors. And in the enterprise, Zwiecha z... 500 companies are increasingly selecting EPYC to power their infrastructure. And as you all know, we just love PCs. The last few years have seen tremendous innovation, and our next generation Ryzen and Radeon processors will raise the bar for the experiences we can expect from commercial, creator, and gaming PCs. We also love gamers, because they're always looking for more performance to enable the most immersive experience possible. Which is why we're so proud that our Ryzen and Radeon technologies power the best experiences from PCs to game consoles to cloud gaming. Ustaw może mniejszy bitrate. Also partnered with Tesla to enable the next generation of in-dash infotainment. Ile dałeś bitrate ogólnie? Our partnership with Samsung 10 will 000. enable No new dobra. mobile gaming experiences
as we bring low-power RDNA 2 graphics to their next-generation flagship SoCs. Now turning to PCs. We've seen remarkably strong growth in PCs over the last 2 years. with No dobrze, overall myślę, że shipments czasem increasing zajmiemy 30% się and notebook później. shipments growing by an amazing 49%. And as a result, we shipped a record 350 million PCs in 2021. Wejdź normalnie, wiesz, na YouTube na transmisję. Today, we're gonna focus Tam on gdzie jest ta what comes transmisja next i tam for PCs, daj czat na żywo, including będziesz new miał czat, notebook nie? APUs and GPUs, desktop GPUs, Tak, tylko że and jak ja teraz Ryzen wejdę na desktop transmisję, processors. Let's get started with our new Ryzen mobile processors Aha, and next dobra. generation notebooks. Okej, Since widzę, launching dobra. our first Ryzen mobile processors at CES in 2000, No dobrze, najwyżej się skupimy we have później na czacie, consistently co tam było. executed our multi-generational roadmap and delivered a new Ryzen mobile processor every year. As a result, we have built deep partnerships Hey. with all of the top PC OEMs, as they have also expanded their adoption of Ryzen mobile in each new generation. In 2021, our partners launched more than 150 premium Z jakiegoś powodu u mnie commercial nie and gaming idzie. designs, resulting in AMD achieving record mobile processor market share. Now, it's time for what's next. Today, I'm proud to launch our AMD Ryzen 6000 series mobile processors that deliver leadership performance, battery life, and much, much more. We have so much new technology in the 6000 series. It Wyślij mi starts jeszcze with raz upgraded Zen 3 Plus linka, CPU bo core coś tutaj... optimized specifically to Jak deliver wejdziesz sobie leadership na performance per watt YouTube'a for na ten, to notebooks. wyświetlać na żywo. And I know this is one the community has been requesting. For the first time, we are bringing RDNA 2 graphics to our notebook APUs. The RDNA 2 graphics upgrade brings a massive increase in performance compared to our prior generation, and is the same graphics IP powering the latest generation consoles, high-end gaming PCs, and Teslas. For increased performance and greater power efficiency, Ryzen 6000 APUs are built using TSMC's 6nm process technology. And to enable our partners to build the ultimate notebooks, we paired our leadership mobile processor with the latest in memory and connectivity technologies. No właśnie, coś też u mnie tutaj USB 4 and Wi-Fi szwankuje, 6. bo nie chodzi to. And the performance is just amazing. Ryzen 6000 powered notebooks feature our fastest Ryzen processor ever. Szwankuje, bo nie With chodzi boost to. speeds up to 5 gigahertz, we're delivering an average of 1.3x faster performance compared to the 5000 series across a wide range of compute-intensive benchmarks. And with an RDNA 2 graphics built in, No dobrze, it's a zrobiłem to massive tak. Powinno być u mnie, tylko w tym momencie ja też nie mam podglądu na... This is just an enormous generational uplift compared to our Ryzen 5000 mobile processors, which were already the best available. Zrobiłem to tak. Powinno być u mnie, tylko Now, co? looking at the application performance compared to our prior generation, Ryzen 6000 APUs deliver up to 69% faster video editing, more than double the 3D rendering performance, and double the 1080p gaming performance. We've also worked closely with our customers and partners to enable unique security features. To better address the evolving security threats facing the industry, I'm very proud to announce that Ryzen 6000 series will be the first PC processors that integrate the Microsoft Pluton security processor. Our co-development work with Microsoft eliminates entire attack vectors on notebooks, better protecting critical data like system credentials, user identities, encrypted keys, and personal information. The Microsoft Pluton processor, combined with our other security, Co, powoli zaczniemy delivers the most komentować. innovative security in a PC processor. Now, the performance and security are great, but when it comes to notebooks, battery life is so important. And this is where the efficiency of our Zen 3 Plus core and 6nm process technology really shine. We've made significant design optimizations and enhancements in our Ryzen 6000 processors to deliver leadership performance per watt, including an all-new adaptive power control framework and new power management features that will enable up to 24 hours of video playback on a single charge. No. Put all of that together, and you simply have the world's best all-around notebook processor. To show you Ryzen 6000 in action for the very first time and tell you a bit more, here's Jason Banta, General Manager of our OEM PC business.
A u Thank you, ciebie Lisa. nie za bardzo idzie? At the heart of Ryzen is Zen, AMD's award-winning core architecture driving the computing revolution. In 2021, we launched the highly successful Ryzen 5000 with the high-performance Zen 3 core. It set the performance standard for gaming, content creation, and productivity in premium notebooks. In Ryzen 6000, we introduced the Zen 3 Plus core, bringing into perfect balance high No dobra. performance and incredible efficiency. For Zen 3 Znaczy powiem Plus, tak, my jesteśmy we deliver chyba stronger zacięci performance akurat, that nie? can really be felt by gamers, creators, and professionals. Wiem. At the same Wiem. time, that performance uplift No nic, przepraszamy Państwa za problemy techniczne, ale to są pierwszy raz, kiedy próbujemy robić takiego live'a i reduced fan noise, na razie to wychodzi różnie. in those Ryzen 6000 platforms. 15 new power management features were Więc implemented przepraszamy since our Państwa Ryzen 5000 platform. za problemy We techniczne. developed a brand new set of deep sleep states to take the core to an extremely low power state in No between wiesz, operations. warunki są jakie są. Finally, we re-architected our system Trzeba to management mieć na firmware względzie i to be tyle, smart. nic nie wymyślimy Our new więcej. adaptive power Ale management spokojnie, can learn no, from the OS pierwszy, and utilizes more on-die też sensors pierwszy to raz, adjust więc speed spokojnie. more quickly and accurately. Trzeba to mieć na względzie i tyle, AMD is nic the nie only wymyślimy team więcej. that can deliver a performance core spokojnie, no, and an pierwszy- efficient core in the same core. Now let's see what it can do. The Zen 3 core shines in cases where performance really matters. We've upped our game in raw APU horsepower, logging substantial gains in both single thread I będą się nazywały jednak 6000 Zen 3 Plusy, tak? Cinebench R23 single thread has improved by 11%, and multi-thread has improved by No 28%. tak, ale to jest trochę nakombinowane znowuż Combination of nazewnictwo, nie? improved frequency and enhanced clock residency delivers performance across the most Dokładnie. demanding applications. Mhm. But when we translate that Proszę to real bardzo. productivity and 28% content creation applications, the result is even stronger. wzrostu. PC Mark 10 Extended, which blends a suite of real-world applications, shows a 28% gain compared to our Ryzen 5000 series product. These Ryzen 6000 performance gains also come with exceptional battery Tak. life. Dobrze, jeżeli Państwo oglądacie na technologiczne zakręcenie, to macie delikatne opóźnienie. Jeżeli Państwo oglądacie to na Technowinki kanale, to macie większe opóźnienie, bo tam idzie restream z kanału Technologiczne Zakręcenie. Więc zapraszam też Państwa na to, żebyście zobaczyli na właśnie kanał Technologiczne Zakręcenie. Therefore, we put power consumption front and center in Zen 3 Plus. Over a 30% system power reduction when running Microsoft Teams, 40% when playing Netflix. These improvements mean a quieter, cooler system and the battery life to ensure your laptop lasts. Ryzen 6000 also brings the most advanced graphic engine available in a laptop. For the first time, we are bringing the incredible RDNA graphics architecture into a mobile APU. The Ryzen 6000 graphics engine is simply phenomenal. It offers up to 12 RDNA 2 compute units, setting a new standard. Simply phenomenal. It offers up to 12 RDNA 2 engine, supports a 2x larger cache. The overall graphics engine is 50% larger than the prior generation of Ryzen Mobile. And Ryzen 6000 is optimized for Fidelity FX Super Resolution and Microsoft DirectX 12 Ultimate. The combination of Zen 3 Plus, RDNA 2, and FSR enables the dream of true 1080p AAA gaming on an ultra-thin APU-only notebook. We told you that Ryzen 6000 delivers twice the performance of Ryzen 5000. But let's look at Jeżeli Państwo gdzieś jesteście, dajcie znać, czy słychać i konferencję i czy nas słychać w ogóle. Than the integrated XE graphics available in the Tiger Lake 1165 G7 notebook. But let's look at it against discrete solutions in market as well. Annually, over 19 million notebooks are sold with an entry-class discrete GPU, such as the GeForce
MX450. That adds system price and reduces battery life in your notebook. Ryzen 6000 APU graphics also beats that MX450 discrete graphics hands down. But Ryzen 6000 graphics gets even better. Last year, we launched Fidelity FX Super Resolution. This technology unlocks faster frame rates through real-time upscaling of game content. We're bringing this capability to the Ryzen 6000 APU. For this next demo, I want to show you Far Cry 6, a AAA title recently released from Ubisoft, and here we'll compare the Ryzen 7 6800U running with Fidelity FX Super Resolution on and off to show a dramatic difference in frame rate. 59 frames per second average of gaming performance on this exciting, visually rich title. This represents over a 50% gain, really showing the power of FSR on an APU. But this is not just the case with one title. These AAA results spread across the games we tested on Ryzen 6000. Here we focused on some of the more intense gaming titles in the market today. This is what only AMD can do in a notebook. By bringing together the best core, graphics, and software, we unlock a new paradigm in pure APU gaming. Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, and Godfall, demanding AAA titles. True 60 FPS, 1080p, AAA gaming on an ultra-thin APU is now possible with Ryzen 6000. Ryzen 6000 also introduces an all-new connected laptop platform. First, there's an all-new high-speed USB 4. This delivers 2x the transfer speed compared to USB 3.2. With USB 4, a 4K movie can be transferred in under 7 seconds. And the USB 4 ecosystem is emerging rapidly with advanced docks, SSDs, and displays leading that charge. We're excited to be an early adopter, helping to enable that ecosystem. PCIe Gen 4 enables the latest generation of mobile GPUs, NVMe drives to their full potential, with twice the speed of PCIe Gen 3. Most notably, the Radeon 6000 series lineup of GPUs supports this high-speed interface from top to bottom, ensuring that phenomenal GPUs won't get starved for data. We've enabled the latest DDR5 or LPDDR5 on all Ryzen 6000 platforms to ensure the RDNA 2 engine is properly fed, delivering the optimal graphics experience. And this is truly a connected platform. Our deep partnership with a number of wireless providers ensures fast, responsive Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E solutions are available on Ryzen 6000. Czyli jednak będą miały wsparcie do DDR5. And finally, Ryzen 6000 rocks an all-new display engine, delivering the richest visuals of any notebook platform. HDMI 2.1 and DisplayPort 2 are available, as well as the latest video streaming standards, such as AV1. The Ryzen 6000 capabilities at a platform level are simply incredible. However, the system experience is truly what matters. We've partnered with PC OEMs and the team at Microsoft to ensure the most premium components are enabled and optimized in Ryzen-based laptops. From high-end storage to displays to wireless, we partner to ensure the Ryzen 6000 experience is exceptional. To introduce you to this incredible lineup of partner notebooks, let me hand it back to Lisa. Thank you, Jason. Now let's look at how our OEM partners are bringing Ale Ryzen cały czas 6000 mówimy o to notebookach, nie? I'm excited to start by showing you the brand new and exclusive Lenovo ThinkPad Z. No. The ThinkPad Z brings the best of everything we offer with Ryzen 6000 to an all-new ThinkPad. AMD and Lenovo co-designed the ThinkPad Z to enable the ultimate collaboration laptops for business users with the most advanced security and new features, including premium OLED displays, a full HD camera,
Dolby Atmos audio, Nie and lubię 3D takiego haptic powtarzania, hardback. wiesz, Look for these ultra premium business notebooks starting this spring. na In konferencji addition to o the ThinkPad laptopach, T, takich we have a rzeczach, nie? record number of premium commercial, consumer, and gaming notebook designs powered by Ryzen 6000 on the way this year. In fact, more than 200 premium designs are coming from Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, and Razer. We can't wait for these systems to launch. They're truly some of the best notebooks ever. And to power all those different notebooks, we have 20 different Ryzen 6000 mobile processors optimized for ultra-thin, commercial, and gaming designs. And you should see the first Ryzen 6000 notebooks starting in February. Okay, now let's shift our focus to high-performance GPUs. For that, I'd like to introduce AMD Fellow and Corporate Vice President, Laura Smith. Thank you, Lisa. 2021 was a great year for Radeon. Our goal is gaming leadership across the ecosystem, and the journey continues to be exciting. We architected RDNA 2 graphics for performance scaling, performance per watt leadership, and for broad technology adoption. RDNA 2 is the backbone of the RX 6000 series graphics lineup. We first introduced the incredible 4K performance of the RX 6900 XT through to the RX 6600 series, enabling high performance 1080p gaming and features for PC gamers. Gaming is an immersive experience, and a great gaming graphics card needs a great display and software to deliver the complete experience. We continue to work with display partners, and the AMD FreeSync ecosystem has grown beyond 2,000 displays. In addition, we're certifying even more premium displays, featuring 8K resolutions and displays with refresh rates up to 480 Hz. And we're actively working with partners like Samsung Display to certify AMD FreeSync Premium Pro on QD OLED displays. For the benefit of nearly all game developers, graphics hardware, and gamers, we launched our open source upscaling technology, Fidelity FX Super Resolution, which gives an unprecedented performance improvements to compatible games. At the end of 2021, we had over 45 games supporting FSR, and another 22 are expected in the first half of this year. Ciekawe, kiedy dojdą do tego, FSR żeby is one of to- the most rapidly adopted technologies in the industry. 2021 was also the year Radeon returned to Jak gaming sterownik. laptops. Leveraging the highly efficient and high-performance RDNA 2 architecture, we saw product releases from top OEMs featuring the Radeon RX 6000M series graphics. Now, let's jump into 2022 and the new technologies and products we have to share with you. Over the last few years, there has been incredible growth in gaming laptops, and ultra-thin gaming laptops are now the fastest growing segment at a rate that is 3 times faster than traditional gaming laptops. Today, we are introducing the AMD Radeon RX 6000S. This series is specifically built for thin and light gaming laptops. These GPUs are optimized for power efficiency and enhanced with new performance per watt technologies, pushing high performance in the most compact devices. Tak. No to 20% thinner z czymś muszą and zapchać less than konferencję, 4.5 tak? pounds. As I Mimo, że pewnie mentioned, większości last tego year nie, to we nie introduced interesuje, no to Radeon RX 6000M cały series czas będą lineup for chcieli gdzieś tam traditional czymś gaming zapchać laptops. konferencję. This year, we're growing the offerings. We are introducing faster performance graphics solutions with faster memory and higher game clocks. And we are also expanding the reach of the models in this series with a new discrete GPU. This new GPU is Szczerze built on mówiąc, to ja 6 bardzo nanometer mocno czekam technology cały czas na, designed for low power gaming. wiesz, Today, we are Ryzeny. announcing a whole I Zen lot 3 of new Plus i Zen 4, AMD nie? Radeon mobile GPUs to bring the best Tam z experience początku mówili to o every Zen 3 gaming Plus dużo, laptop. nie? For the slim line, we have 3 models averaging over 80 to 100 frames per second in the latest AAA and eSport gaming titles.
For the M series, we're introducing the new RX 6850M XT, our Wow. fastest GPU for extreme gaming Proszę? laptops, Że 6850 and się new dodrabniają trochę. 6650 models, delivering up to Żeby nie mieli nic 20% do more zaoferowania niż performance polepszoną over the architekturę. original 6600M, O, and To by się a tego... brand new GPU for gamers, available in two models, the AMD Radeon RX 6300M and the 6500M. wow. For our desktop gamers, today we are introducing a new 6-nanometer GPU that brings RDNA 2 graphics to even more gamers. The AMD Radeon RX 6500 XT. A to This RDNA 2 graphics nie card było has the na 6, fastest na sustained GPU clock rate 7 ever nanometrach? at over 2.6 gigahertz, includes 16 hardware ray accelerators, 16 megabytes of Infinity cache, and supports the full suite of Adrenaline software features. Let's take a look at the performance of the RX 6500 XT. Almost half of desktop gamers are playing on a GTX 1650, RX 570 class, or lower GPU. Games play best with the newest technology, and the RX 6500 XT graphics card is a substantial upgrade, showing an uplift of up to 59% faster frame Widzisz, rates than znajomy your mi teraz previous pisał, graphics że card in u mnie nie AAA było and głosu. esports gaming. And the Radeon RX 6500 XT is optimized with our full Zawsze coś, suite nie? of gaming technologies to supercharge the gaming experience. Puste. Pushing frame rates at high No. settings, Zawsze well więcej above błędów, 60 frames per second, ale nie with wszystko. Fidelity FX Super No, Resolution. In these three Nie titles, przewidziałem tego, że gamers can procesor get nie up to 46% higher frame rates. e, Let's żadnego talk about dźwięku nie ma, pricing and mówi. availability. To The ciekawe. Radeon RX Bo tutaj jest 6500 puszczone u mnie, XT powinno być. partner designs will be available January 19th, starting at $199. As exciting as 2021 was for AMD Radeon, our engineers are delivering an even broader graphics portfolio for 2022. From 8 models introduced last year, we are delivering on our promise to offer a full portfolio of graphics solutions. With a Teraz sprawdzę, bo to completely new powinien być Slim teoretycznie Series lineup dźwięk u for mnie. thin and light gaming, Z jakiegoś powodu go nie even ma, więc faster nie wiem o co premium kaman. mobile graphics solutions, and new discrete graphics accessible for even more gamers. Today, altogether, we are increasing Dobra. the number of Radeon RX 6000 models to over Mhm. 18, Piszą u niego na YouTube, wszystko gram. with the over 300 solutions. No u ciebie tak, from u system nas integrators, na naszym graphics card tym partners, działa, and OEM tylko u mnie nie ma z designs. jakiegoś powodu dźwięku. 2022 is going to be a great year for all gamers and do-it-yourselfers. I'm excited to introduce Frank Azor to tell you more about Radeon software and new AMD gaming solutions. Thank you, Laura. To jest nasz ulubiony. At AMD, we're committed to delivering a Technology solid, startup. stable, feature-rich, and high-performance znaczy? software experience. In 2021, A we nie, to introduced ten drugi, 22 new and improved Ale features via our wersji AMD drugiej, co Adrenaline software, including new Zapowiadał features like ostatnio. one-click auto overclocking. Aha, And we made several updates to popular features Dobra. like Radeon Chill, Anti-lag, and Teraz- AMD Link, just to name a few. We've also introduced performance optimizations, resulting in up to 15% faster frame rates from your Radeon graphics cards, while also delivering tuned drivers for over 40 new game releases on the day they launched. Soon, we'll be rolling out our next major Adrenaline software release, and I'm excited to teraz share with you moja today ulubiona, some of the new czyli features o you'll see in it. Mhm. As you know by now, Teraz u mnie powinien być już Super Resolution tego, has tylko been znowuż a ja będę huge słyszał teraz, success. no ale trudno. with support from major studios and new titles are being Będę added miał weekly. echo. But we challenged miałem ourselves to słuchawek figure out a way i tak to na give you Bluetoothie. the benefits of Miałem FSR słuchawka. for all I your byłoby games. dużo prościej. Well, we've Wiem. done just that. I'm excited to announce that we've taken our FSR technology and we've integrated it into the next version of the Adrenaline software suite. This new feature, it's called Radeon Super Resolution, and it allows you to get the performance benefits of FSR across nearly every game you own. Żeby to Radeon było Super Resolution can be podejście do enabled in FSR, two tak jak easy AMD steps. i Simply turn it on in your Nvidia Adrenaline zrobiła. software,
Lower To the znaczy? resolution Aha, of że- your game że settings, and możesz RSR will podać, take care of the dobrze. rest, nearly doubling your Mhm. frame rates. RSR is just one of the awesome new features we have planned for you in this next release. O, Here's a sneak peek of what more Wiem. you can ale jakby na expect to nie from patrzeć, the upcoming Adrenaline bardziej, software release. na korzyść jest ta część implementowali. Tylko wiesz co, z drugiej strony ta implementacja, którą zaproponowało Nvidia, jest o tyle lepsza, że nie musisz nic, deweloperzy nie muszą nic zrobić, tak? Kształca i Jeszcze raz. tylko w render w 3D. Radeon Graphics users will be able to download the Um, new AMD Adrenaline software starting in Q1 2022. Żeby dali to wsteczne Next, kompatybilność do tych kart. let's które talk nie about wspierają. AMD Advantage, which we introduced you to last year. No With zobaczymy. AMD Advantage, we're working to raise the bar of what defines a great gaming laptop experience. We've partnered with OEMs to design best-in-class gaming laptops by providing them with the design framework that ensures Cały that czas premium laptopy, nie? performance delivered by our Ryzen No, CPUs słuchaj, and our Radeon GPUs widocznie is felt chcą through all łączyć, że aspects of the mały laptop wyświetlacz, experience. możliwe, że FSR. There are three key things to know about AMD Advantage laptops. First, we've amplified their gaming performance by optimizing AMD's CPUs and AMD's GPUs with our smart technologies. Second, they come equipped with high refresh rate and u mnie się premium dźwięk quality pojawił. FreeSync displays. And third, we focus on each model's cooling, acoustics, sleep and resume times, battery life performance, and hundreds of other design decisions, making them truly built to game. When you buy an AMD Advantage laptop, you can be certain it's been designed from the ground up to deliver a great gaming and computing experience. Our first AMD Advantage partners launched 7 different designs with us, featuring all AMD hardware and our AMD smart technologies, Smart Shift and Smart Access Memory. As press and analysts have noticed, the AMD Advantage design framework takes the guesswork out of buying a premium gaming PC. And gamers themselves have given us their overwhelmingly positive reviews and ratings on these systems. Nie wiem, się zgubiłem, bo nie wiem gdzie patrzeć, jest trochę za dużo tego wszystkiego, nie? 2022 AMD Advantage Design Framework. This year, AMD Advantage devices will include the new processors and graphics and software you've been introduced to here today, along with several new AMD smart technologies. They'll also include new FreeSync premium displays ranging from 144 Hz to 360 Hz at full HD resolution, and new designs leveraging Quad HD and even 4K screens starting at 120 Hz. And of course, all these laptops are built to game, with a minimum of PCI 4 NVMe drives, at least 16 gigabytes of dual-channel DDR5 memory, and now a portfolio of thin and light designs. To complement our new AMD Ryzen 6000 series CPUs and Radeon GPUs, we've developed a new set of AMD smart technologies to amplify your performance even further in this Oni system. mówili, ile to ma trwać? First, we're making enhancements to our Smart Shift technology. New optimizations for 2022 improve how your laptop shifts power between the CPU Powinno być jeszcze 8 minut Smart jeszcze Shift powinno Max być, will ale deliver increased performance to and nie works wygląda, żeby better się skończyło w across 8 a broader minut. set of games and workloads than original Smart Shift technology did. For example, in the game Tom Clancy's The Division 2, where the original Smart Shift exhibited no benefits, Smart Shift Max is able to boost performance by an additional 10% when enabled. And in many games that already benefited from Dobranoc. Smart Shift, like Strange Brigade, Smart Shift Max is able to double the uplift as compared to the original. No, Next, let me introduce you to a new feature we call Smart Shift Eco. kawka już pusta. When you No. unplug your laptop, this new configurable option automatically runs games on your Ryzen CPU's integrated Radeon graphics, allowing you to game longer than ever when on battery. While plugged in, games will run on the full performance of the laptop's Radeon RX discrete GPU, delivering maximum frame rates. This new automation can mean the difference between gaming for minutes versus hours when on battery. Smart Shift Eco will be available in AMD Advantage laptops later this year. Most gaming and creator laptops today use a hybrid graphics implementation to offer improved battery life. However, there's a performance compromise that comes with these efficiency benefits, as a discrete GPU must be configured to display its Mhm. graphics through the CPU, introducing latency and Może, therefore no. lowering frame rates.
To solve this, we developed AMD Smart Access Graphics. Smart Access Graphics intelligently switches the display between your Ryzen and Radeon processors to optimize battery life or to enable maximum graphics performance for an additional 15% higher frame rates over traditional hybrid solutions. Now, let's take a look at some of the next generation AMD Advantage laptops. featuring 15% different technologies. Niklatek. We're excited to reveal the newest partner to join the AMD Advantage lineup. Our collaboration with Alienware has led to the development of the most powerful 17-inch AMD Advantage laptop ever built. The Alienware M17R5 features a Ryzen 6980 HX CPU, a Radeon RX 6850M XT GPU, and our latest smart technologies. It's also the first laptop to include AMD Smart Access Graphics. The system comes paired with up to a gorgeous 120 Hz 4K ultra high definition FreeSync premium display with Dolby Vision certification, and Alienware's Cryotech cooling featuring a vapor chamber design and Element 31 thermal interface material. It also comes with an ultra low profile Cherry MX mechanical keyboard. The Alienware M17R5 AMD Advantage Edition raises the bar for enthusiast gaming laptops. Low profile. 2 years ago, I was on the CES stage proudly introducing the first Asus ROG Zephyrus G14 gaming laptop, and it's been a huge hit in the industry, redefining what is possible in a highly mobile and performant gaming laptop. Today, I'm excited to announce that the next generation of the Ale oni Zephyrus wiele więcej mieli się G14 skupić will na include Ryzen Zen 4 i 9 Zen 3 Plus, a nie na 6000 tym. processors, and now include Radeon thin and light mobile graphics, offering GPUs up to a Radeon RX 6800S, along with AMD Smart Shift and Myśmy się Smart skupiali Access na technology. ogarnianiu, żeby to Działało. było. This laptop will feature Działało. a 14-inch high refresh Znaczy coś rate tam było o FreeSync Zen 3 premium Plus, ale o Zen 4 certified chyba nic nie display było. as bright as 500 nits. With ROG intelligent cooling and an enhanced anime matrix display option, along with an IR camera, this thin and light laptop weighs less than 3.5 pounds. The industry's first 14-inch AMD Advantage gaming laptop will be available in select regions in Q1. AMD Advantage laptops make choosing a great gaming laptop easy. And as a result, we've received requests from partners around the world to offer their very own branded models. This year, multiple system builder partners such as Origin, ESI, TechJoy, and many others will release a wide array built around the AMD Advantage design framework. Paired with our new Ryzen 6000 series CPUs and up to Radeon RX 6650M XT graphics, and supporting the latest AMD smart technologies, these systems will feature up to a 16-inch Quad HD FreeSync premium display with refresh rates as high as 165 Hz, and they'll be as thin as 19.9 millimeters. Expect to see these laptops launching in the first half of 2022. With AMD Advantage, we're bringing the best gaming laptops to market. Każdy robi to, co to lubi, keep no. up with you while you Niektórzy work, lubią create, wysokie and ciśnienie. play. Ale tak wiesz, And the response from jak gamers masz has been sprzęt, incredible. który jest w stanie I'm wyciągnąć excited to to announce that czemu in nie? 2022, we'll be launching more than 20 AMD Advantage laptops with our partners. Thank you so much for your time today. Let me hand it back over to Lisa. Happy New Year, and I hope you have a great 2022. Thanks, Frank and Laura. I can't wait for gamers to get their hands on those new GPUs and Advantage laptops. Now let's close with the desktop PC. Our multi-generational Zen Core roadmap has enabled AMD to deliver leadership desktop processors since we first No to brought zaczynamy Zen to market konferencję. as the Ryzen CPU in 2017. Today, tens of millions of enthusiasts, gamers, and creators around the world use Ryzen processors. But we know they always want more performance and the latest technology. So let's talk about what's next. At Computex last year, we showed you a demo of a Ryzen prototype with 3D V-Cache. We're leading the industry in 3D chiplet technology. Our approach provides over 200 times the interconnect density of 2D chiplets and more than 15 times the density compared to existing 3D stacking solutions. This enables a much more efficient and denser integration using less than 1/3 the energy per signal of competitive approaches. Today, I'm excited to announce that we are bringing 3D chiplet technology to market in our Ryzen CPUs. The Ryzen 7 5800 X3D is our first Ryzen processor with 3D V-Cache technology. It features 8 cores, 16 threads, up to 4.5 GHz boost,
and a large 64 megabytes of 3D cache to go with the 32 megabytes of 2D cache. The 5800X3D drops right into existing AM4 motherboards and delivers a significant boost in gaming performance. Looking at the performance in 1080p gaming, we see a Ona wcześniej miała significant 32 increase in megabajty cache'u, performance nie? in Teraz many mają games podwojoną with wartość. 96 megabytes of L3 cache. Across the entire to patrzę suite, kartę. it delivers an average of 15% more frames No, per patrz, second no than to our też ładne previous wzrosty fastest pokazują, gaming nie? processor, the Ryzen 9 5900X. One sobie były tu And when prezentowali compared to the z Zen competition's dwójką. best gaming processor, we're proud to say the combination of the Zen 3 core and AMD 3D V-Cache once again makes Ryzen the fastest gaming CPU in the world. Customers often say they just want a game and want the fastest processor for the job, and the 5800X3D delivers. And I'm happy to say that Ryzen 7 5800X3D will be available starting this spring. Now, I want to give you one more update today on our desktop roadmap. Since 2017, we've introduced 123 processors across 12 different product families in 4 different technologies to the AM4 platform. That is just a remarkable amount of innovation. But as always, we continue to push the envelope, and I'd like to give you a preview of our next-gen CPU and platform. Zen 4 is the next big step. 5 nanometrów, pięknie. Built on 5-nanometer process technology, Zen 4 will extend our performance and performance per watt leadership in desktop PCs. For the very first time, let me show you our next generation Ryzen processor. This is the all-new 5-nanometer AMD No Ryzen proszę, 7000 zobaczymy jak desktop wygląda. processor. It's currently running in our labs, and the performance looks incredible. Myśleliśmy, że będzie Just dziwna as we czapka, did with ale jest Ryzen mega dziwna. 7000 Mobile, Yeah, our next-gen yeah, Ryzen yeah. desktop processors will be paired with next-generation memory and connectivity technologies to deliver the ultimate experience. In addition to the new Ryzen 7000 CPUs, we're introducing an all-new AM5 platform. AM5 features an LGA socket and includes a support for PCI Express Gen 5, DDR5 memory, and much, much more. Now let's see Ryzen 7000 and Zen 4 in action for the first time. What you're seeing is 1080p gameplay footage of Halo Infinite running on O a kurde, pre-production już mają w akcji? 5-nanometer Ryzen processor. To give you an idea of why we're so excited about Zen 4, you can see beautiful gameplay at very high frame rates. And I can tell you that all of those Zen 4 cores are running at 5 gigahertz during this demo. This is the next generation of gaming and PC experiences from AMD. Jak ten rodzaj PC będzie. And I'm happy to say that we're on track to bring Ryzen 7000 and AM5 to the market in the second half of this year. Now, to wrap up, it's been fantastic sharing so much innovation with you today. We're bringing leadership products to every segment of the PC market. We'll start with Radeon 6500 XT, available January 19th. The first notebooks powered Czyli by tak our jak Ryzen mówiliśmy, 6000 druga połowa CPUs and roku Radeon 2002, 6000 tak jak GPUs will rozmawialiśmy. arrive in February. And Ryzen 7 5800 X3D will launch in the spring. And we are super Na wiosnę excited to będą launch our next generation ulepszone Ryzen zeny. 7000 desktop CPUs in the second half of 2022. I want to thank all of you who have joined us today on the product premiere live stream. We look forward to a great 2022 and seeing you again soon. To już to jest bardzo szkoda, Z 5 minut liczania, nie? No, dokładnie. Chyba Wiem. jakieś ukryte sceny na końcu. No. No dobra. To co, możemy powiedzieć na ten temat? Ja muszę cię obrócić do mnie, bo to tak. Chyba koniec, nie? Nie, no chyba koniec, no jakby. Tak, tak, zakończone jest. Dobra. Okej. No dobra. To co o tym myślisz, bo w sumie nie zobaczyliśmy nic wiele, bo tak, w początku gdzie było Zen 3 Plus skupione, to myśmy się bardziej uciekli. O, czekaj, się rozjechałeś. Już sobie myślę, będzie dobrze.
Dobra, Czy- wróciło do normy. No. Wiesz Czyli co tak, do Zen 3 Plus? Nie ma nic odkrywczego. Wiemy, że to jest ile tam? 19%? Niecałe? no, 15%? pewnie gdzieś tak w tych granicach będzie, no. Ale tam było w niektórych grach nawet 6% wzrost pokazali, nie? Mnie bardziej interesuje, że to, co my potrzebujemy wiedzieć, to jest zachowanie platformy. Na Zen AM4 dalej zostaje. Będzie mieć jeszcze większe, że tak powiem, większą wydajność na około 19, dodajmy tutaj też 19 niech będzie, no to mamy już praktycznie 40 niecałe procent wzrostu, no to już jest całkiem spoko, jak przy tylko takim dodaniu no, pamięci Ze cache'u. cache. Mhm. No i wiadomo, że IPC też poprawili, no bo to inaczej by tak nie wyglądało. To jest raz. A dwa, no przecieki wszystkie się praktycznie chyba potwierdziły łącznie z tym, jak czapka IHS-u wygląda, więc Znaczy się, powiem ci, że czapka IHS-u chodzi ci o Zana 5, tak? Boże, Zana tak. 4, Zana 4. Zero 4, ale z Ryzen 7000. Dobra, bo ja szczerze, to mnie trochę irytuje, bo strasznie nakombinowali, nie? Wiesz co, oni nakombinowali już przy drugiej generacji, bo nazwali ją Plus. I tutaj jakby zaczęły się schody, bo to nawet no, powinno być Zen 1,5, co nie? 1500. No. Bo wtedy byłoby ok. Potem jest generacja 1,5, generacja 2. Albo po Tak samo jak prostu powinien być mogli Zen. nazwać Zena Plus, mogli nazwać po prostu Zen 2 i święto i każdy byłby wiedział, o co chodzi. No ale nawet jeśli by chcieli zachować, żeby nie było takiego, że... Chociaż z drugiej strony fajnie by to wyglądało, bo jest Zen 1, 2, 3, 4, 5 w ramach jednej. Ile my procesorów wydaliśmy, co nie? I jakby to się nie rozwijamy. PR-owo nie wiem, czego oni się martwili, że się człowiek zagubi. Ja rozumiem, że oni w obrębie pewnej technologii nanometrowej się chcieli jakby zatrzymać, czyli ten Zen Plus też, Można. bo 14 zaczyna 12, także musi to jakoś rozgraniczyć, no ale tutaj to mówię. Ale nie, no bo Zen 2 i Zen 3 też są na tej samej procesie graficznym, a mają Zen 2 i Zen 3 rozgraniczenie jest. No to tym bardziej to już nie za bardzo wiem, o co nie może chodzić. No bo Zen 2 ma 7 nanometrów i Zen 3 też ma 7 nanometrów. Czyli tam mogę być plus? Nie, to od plusów jest druga firma, której konferencja będzie za jakiś czas. No. Dobra, no. Zobaczymy. Ja jestem, wiesz co, może by zrobił faktycznie taką analizę klatka po klatce, ale to nie wiem, czy w któryś dzień po prostu wzięlibyśmy sobie tą konferencję, pogadalibyśmy tak jak teraz, tylko po prostu wiesz, spację przesłuchać, co tego, spacja, wiesz, pogadać sobie o tym i tak dalej. Nie no spoko, jakby początek trochę nam, reszta była ok, tam te zamieszanie było przy początkowym tym No. stadium konferencji, a później już na spokojnie, to elegancja Francji. Znaczy, No, wiesz co, warunki polowe mamy trochę, przynajmniej ja jak widać. No, czy powiem tak, Nie, ze sobą. u mnie było chyba jeszcze gorsze zamotanie, ale to już... Nie, ale to powinniście nas Państwo pochwalić za piękne scenki, przygotowane są. Nie ma co tam, to Dokładnie. Dobra, ja powiem tak, ja kończę powoli u siebie transmisję, bo i tak nie tego. U nas pewnie też będziemy powoli kończyli, bo ty mówiłeś, że masz czas do 5, więc... tak, także muszę się szybciutko teraz ogarnąć i no niestety. Zobaczymy co później, się będziemy musieli jeszcze zgadać, także co, no, czekam na te laptopy, na których nikt w sumie nie recenzował w tamtym roku, więc w tym roku pewnie też nie będzie. Jestem ciekawy, czy to jest ta wersja procesorów HX, czyli to są te, co, XM to są te 3D. Jak dla mnie dużo feature'ów będzie takich automatycznych, że tam dawniej można było sobie w tym adrenalinie też ustawić pewne właśnie, tak mówię wcześniej, kapowanie FPS-ów, że jak się nic dzieje w grze, czy tam w, nie wiem, w danym tytule, który ogrywamy, no to można sobie ustawić, że jest na przykład 30 klatek, ale jak zacznę myszką ruszać i postać się obraca, więc zaczyna się robić ruch, automatycznie się to kapowanie zwiększa do tego maksymalnego limitu. No i to oszczędza baterię, a oni chcą teraz zrobić, żeby to się robiło automatycznie. No nie wiem. Ciężko stwierdzić. No,
Segment laptopów to na pewno jest też ciekawy temat, ale to na chwilę obecną nie jest to najgorętsze. Najgorętsze są Zen czwartej generacji, karty graficzne, które teoretycznie tam nie było za wiele chyba też, no bo chyba, że na początku było. Coś z tym FSR-em będą kombinować też software'owo, więc Pewnie tak. prawdopodobnie będzie rozwiązanie takie jak w Nvidia, czyli można włączyć to z poziomu sterownika. No, czy to będzie dobre, czy źle, no to już się okaże przy porównaniu. Moim zdaniem wyjdzie na to samo, co jest Nvidia Image Scaling, więc lepiej jest implementowane, jak jest implementowane przez dewelopera. Najlepszy efekt daje. Ci interfejs nie skaluje, tylko samą grafikę 3D. Wiem. No, zobaczymy. Ja powiem teraz tak jak mówiliśmy na początku, gdzieś tam mi się też uciekło mi trochę konferencji, bo się skupiałem, żeby i przerzucić streama do mnie. Więc się zgubiłem, jeżeli chodzi o 3D cache'a. Niestety. O tym właśnie Zen 3 Plus się troszeczkę zgubiłem. A Zen 4 ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało faktycznie w przyszłości. Wszystko było do przewidzenia. GDR 5 Tak, 4, reszta po staremu, tak? No, Pytanie, dokładnie. ile zyskamy ile trzeba bezahlen, to jest primo, a drugie ile zyskujemy przez to dopłatę. Jeżeli tam będzie kosmetyczna dopłata 200 zł, czy tam 300, no to kurde jest szał. No. Albo jeżeli po prostu potanieją obecne, a te, które są w tym, znaczy, no te, które są obecnie potanieją, a te po prostu skoczą w cenę tych, które są teraz. No to chociaż te już też zaczęły tanieć. Mm. No nie wiem, ja już się zastanawiam, czy nad 5600 czy 5800, a teraz się zastanawiam nad 5600 3D. Albo 5800 3D. Nie, to jakby do moich zapotrzebowań to 5600 taki X po taniości za 900 zł byłby spoko, bo spokojnie mógł na nim puścić streamka i by sobie to hulało. Wiem. A z drugiej strony, jak sobie zrobię inny patent, to już nawet nie wiem, czy będę w ogóle musiał cokolwiek zmieniać, tylko wycisnąć z tego, co mam, maksymalną ilość mocy. Moc jest z nami. Myślę, że możemy spokojnie kończyć Tak. tym optymistycznym akcentem. Przepraszam Państwa serdecznie za niestety początek konferencji. Mam nadzieję, że w przyszłości nam się pozwoli uniknąć pewnych sytuacji, ale też musi być odpowiedni czas, tak? Nie każdy da radę w danym chwili być akurat przy komputerze albo w danym miejscu, gdzie zawsze jesteśmy przez Państwa witani. Dokładnie. I my witamy. Także z mojej strony dziękuję bardzo i chciałem powiedzieć do zobaczenia. Ja również. Przepraszamy za początek. Przepraszam za to, że u mnie tam był problem z transmisją. Znaczy, że tak pewnie będzie to pójdzie na niepubliczny ten live u mnie niestety, bo tam był bardzo długi problem z dźwiękiem, gdzie z jakiegoś powodu nie przechodził, musiałem przestawić ustawienia. Także przepraszam za to. I w sumie też jedyne co chciałem już tylko powiedzieć, to dziękuję, jeżeli ktoś oglądał, jeżeli nie, no cóż, trudno. Zdarza się, nie dziwię się, jeżeli ktoś wyłączył ze względu na zwłaszcza to, że był brak dźwięku u mnie, więc no nic, dziękujemy ślicznie i życzymy miłego w sumie popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dobra, wyłączyłeś transmisję? A.